circuit protection design, and long lifespan battery. With StarTime solar power system, you no longer need to worry about charging household appliances. And more types of solar power system are available for your different requirements. StarTime solar power system, power your life. Introducing Nathalie's Hotel, 47 Exilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Nathalie's is an experience you will share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi and Facebook services. Presented in a serene environment, distinguishes from the others. Our main bar, garden bar and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Nathalie's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Nathalie's Hotel, 47 Exilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Gọvanọ Mba atụleela ka ọchịchị ya si metadebe n'ime afọ abụọ a o ji malite ọchịchị. Ụlọọrụ NEMA ebinyela igbochi ọdachi ide mmiri n'afọ a dịka ha na-agbasara ndị bi n'ime obodo ozi. Ụlọọrụ NAPTIP ebinyela imegide iji mmadụ agba mgbere dịka ha na-agbasa ozi a n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at Nta Enugu. Agaziere gị bụ onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ Fraịde, abalị 30 ọnwa nke ise, afọ 2025. Aha m bụ Susan Eze. Ogere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Gọvanọ Peter Mba atụleela ka ọchịchị ya si metadebe n'ime afọ abụọ a ọ chịgoro wee kwe nkwa ịga n'ihu inye steeti a ezi ọchịchị nke ga-emetụta ebe niile nakwa ngalaba niile. Chika Ugwu wetara akụkọ na gọvanọ kwere nkwa na mmemme eji merube afọ abụọ o ji malite ịchị na steeti a. Steeti ama ama na o nwere akụkọ tọrọ ụtọ, mana kịta ọ bụzi sọsọ ncheta ka a na-echeta ya. Steeti nwere onyinye nnatarachi nakwa mmadụ, mana akụlụba ya bụ nke ha na-enweta sọsọ n'aka ndị ọrụ bekee. Akụlụba ya, mmadụ enwere, amamihe enwejuru bụ nke enwero ihe eji ya eme. Kịta afọ abụọ agago site na ọchịchị gọvanọ Peter Mba, ihe dị egwu agbanwego. Ebumnuche ya bụ ibelata ụbịam, kwalite akụlụba steeti a, ma mee Enugu ebe mmasị maka azụmahịa na obibi. Nke a bụ nke onye ọbụla na-erite uru ya kịta. Ụlọ akwụkwọ, okporo ụzọ, ahụike, atụmatụ njem, ọrụ ugbo, mmiri nakwa ihe ndị ọzọ bụ ihe ndị o mezigo.
Gọvanọ Mba nwere olileanya na afọ abụọ gaa afọ anọ na-abịa n'ihu, Enugu steeti ga-abụ ebe mmasị gara onye ọbụla ma nwee akụnụba tozuru etozu. Ndị kwuru okwu tinye ndị ama ama chịburu steeti a, ndị ọkammụta, ndị ntorobịa, ndị kwesịrị ike na pati PDP nakwa ndị ọzọ toro gọvanọ Mba nke ukwuu maka ihe ọ rụgasigo na Enugu steeti, wee kwee nkwa ịhụ na ọ bịachiri ọzọ na afọ 2027. Tupu mmemme ahụ, ejeburu ụlọ ụka ebe gọvanọ were oge wee kelee Chineke nakwa ndị Enugu maka nkwado ha na-akwado ya ka o mee ọfụma. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ọkwa ụlọọrụ Nigeria Meteorological Agency mara na-egosi na ihe ruru steeti 30 tinyere isi obodo ala anyị bụ Abuja ga-ahụta oke ide mmiri n'afọ a, nke ga-ebutere obodo ruru 1,200 n'ala anyị ọdachi. N'ime ngwa imeghara ọdachi a nke amara ọkwa ya, ụlọọrụ National Emergency Management Agency NEMA n'ahịa ịchafụ amalitela njem mgbasa ozi gbasara ọkwa na steeti niile nwere n'ala anyị. Grace Chukwuma ji ya bụ akụkọ. Mkparịta ụka etiti ndị ụlọọrụ na-ahụ maka ihe gbasara mberede ihu eluigwe maọbụkwanụ igwe mmiri NEMA n'aha ịchafụ kọwapụtara ụzọ a ga-esi ghara inwe ọtụtụ ihe ọghọm dị iche iche n'afọ a. Ya bụ okwu bụ nke onye nnọchitere anya onyeisi ụlọọrụ a bụ Zubaida Umar kpọrọ oku ịchịkọta aka ọnụ maka nke a. Isi ụlọọrụ dị iche iche kọwapụtara ntụziaka ha mawapụtara iji nyere ndị nwere ọnọdụ ọjọọ aka. Mgbarụ emere n'ime obodo ndị Amichi Idodo bụ ndị amara ka ndị ala ha na-amịpụta ezigbo mkpụrụ n'akụmakụ ma bụrụ ndị na-enwekarị ya bụ ihe ọghọm, bụ ndị ahọpụtara ọtụtụ ndị mmadụ ga-enye aka ịhụ na enwere ọdịnihu. Ndị bi na ya bụ ime obodo bụ ndị ewetara nkụzi pụrụ iche gbasara okwu igwe mmiri, akwa mmiri, ọkụ ọgbụgba na nchekwa pụrụ iche. Ya bụ njem ndị ụlọọrụ NEMA mere bụ nke ahụtara na ọ gaghị enye aka na sọsọ idozi ụzọ mmiri aka, ma ọ ga-aga n'iru inye ọnọdụ dị mma nye ọtụtụ ndị nwere nsogbu site na ntụziaka onyeisi ala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu mawapụtara. Ụlọọrụ ule bụ West African Examination Council WAEC ekwuola na ihe kpatara ule asụsụ bekee bụ English edere ụbọchị Wednesday jiri banye n'abalị bụ site n'amụma ha hibere iji gbochie ntapụ ule ka ugwu ụlọọrụ a wee dịrị ha. N'ozi ụlọọrụ a bụ WAEC wepụtara, ọnụ na-ekwuru ya bụ ụlọọrụ bụ Moyoshola Adeshina kọwara na dịka ụlọọrụ a nwere ike gbochie ya bụ ntapụ ule, ha nwekwara ọtụtụ ihe ịma aka nke metụtara oge nakwa usoro ya bụ ule. O kwuru na ụlọọrụ a bụ WAEC nakwa ndị ọrụ nchekwa jikọrọ aka n'ịgba mbọ ịhụ na nsogbu ndị dị otu a adapụtaghị ọzọ. Ya bụ ụlọọrụ ule yọrọ ụmụ akwụkwọ, ndị ụlọ akwụkwọ na ndị nne na nna ka ha gbaghara ma nagide ha n'ihe nhịahụ ọbụla ha gabigara n'ihi ya bụ ihe mere. Iji belata iji mmadụ agba mgbere, ndị nwere oke na-abịakọta ọnụ itinye ume na mgbasa ozi ọkachasị n'etiti ndị na-eto eto ihe ọjọọ niile gbasatara iji mmadụ agba mgbere, bekee kpọrọ human trafficking. Ọ bụ nke a mere ụlọọrụ National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons bụ NAPTIP n'aha ịchafụ site na njikọ aka ha na ụlọọrụ International Center for Migration Policy Development jiri jee guzobe otu mmadụ 30 bụ ụmụ akwụkwọ ga na-anụso ya bụ iji mmadụ agba mgbere ọgụ nke a kpọrọ Anti-Trafficking in Persons Club n'ụlọ akwụkwọ Community Secondary School Atakwu Akagbu Ugwu nke dị n'Enugu steeti. Chika Okorie jere ya bụ mmemme wee weta akụkọ a. Imegide mmadụ bụ ihe na-abịa n'ụzọ dị iche iche: ịgba mgbere, imegide ụmụaka, iwakpo nwaanyị maọbụkwa nwoke n'ike,
yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ihe a bụ ihe nwekwara ike ịdakwasị onye ọbụla, mana ụmụaka bụ ndị ọkasa emetụta. Nke a mere ka ndị obodo Netherlands ji kwado ya bụ atụmatụ nke a kpọrọ n'asụsụ bekee Anti-Trafficking Education and Advocacy Project, ka e were kụziere ụmụ akwụkwọ ihe. Okwu ka e ga-esi waa ya bụ nwaanyị ukwu wara bụ onye isi ndị NAPTIP nke nọ na Enugu a bụ Jonathan Ukpayi gara n'iru kwuo si n'ịkụziri ha ọgbata uhie ahụ niile nke gbasatara ịgba mgbere mmadụ na ihe ndị ọzọ so ya ga-eme ka ụmụ akwụkwọ a hapụ ịdaba n'ọnwụnwa ma nyekwa aka gbasaa ya bụ ozi. Ọtụtụ ụlọ akwụkwọ bụ nke na-erite elele na steeti Enugu, ebe ha dị n'akụkụ steeti a niile, ebe ndị mara nke ekwe na-akụ na-asịkwa ụmụaka ha biko ka ha na-ekwu okwu oge ọbụla gbasatara ihe dịgasị aṅa. Ya bụ ụmụ akwụkwọ bụ ndị a gara n'iru duo n'iyi ọrụ bụkwa ndị e nyere akwụkwọ nke ga-agụsịrị ha ọtụtụ ihe efe na akpa ka ha were rụọ ya bụ ọrụ dịka o siri dị n'Enugu. Abụ m Chika Okorie. Ụlọ ọrụ Enugu State Waste Management Authority (ESWAMA) na-eme ka ọhaneze mata na mkpocha na nzacha nke ọnwa a ga-adị ụbọchị Satọde abalị 31 ọnwa Mee afọ abụ 2025 malite n'elekere 7 ruo elekere 10 nke ụtụtụ. Kosiladị, agaghị egbochi ndị mmadụ nakwa ụgbọala ịgagharị iji nye ụmụ akwụkwọ na-ede ule National Gifted Entrance Examination ohere ije dee ule ha na-enweghị mgbochi ọbụla. Ụlọ ọrụ ESWAMA na-agwa ọhaneze ka ha na-edebe gburugburu ha ọcha ma gbaa mbọ na-akwụ ụgwọ ESWAMA ha. Onye nwere ajụjụ maọbụ mkpesa nwere ike ịkpọ akara 081-355-34440. N'akụkọ ahụ ka anyị ji apịachi n'uhuruchi a, ma tupu m bilie ndabụ isiokwu anyị ọzọ. Gọvanọ Peter Mbah atụleela ka ọchịchị ya si metadebe n'ime afọ abụọ a o ji wee chigo. Ụlọ ọrụ NEMA ebinyela igbochi ọdachi ide mmiri n'afọ a dịka ha na-agbasara ndị nọ n'ime obodo ozi ọkwa amara. Ịnọkwara na ụlọ ọrụ NAPTIP binyekwara imegide iji mmadụ agba mgbere dịka ha ga-eje na-agbasa ozi maka nke a n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Ọgụ ka ọha m n'ọnụ. Daalụ maka ige ntị. Kachifo. Top stories tonight. Governor Mbah reflects on achievements within 2 years in office. NEMA moves to avert impending flood disaster, sensitizes rural dwellers in Enugu. Plus, NAPTIP rises against human trafficking test campaign to schools. You can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Welcome to the news at 7. I am Chika Okorie. As Enugu State traverses a transformative journey under the present administration, Governor Peter Mbah reflects on his achievements in the last 2 years with a promise to sustain an all-inclusive, accountable and transparent government. Chika Ugu reports that Governor Mbah made a pledge during a celebration marking his 2 years in office.
A state rich in history, yet running in memory. Endowed with human and capital resources, yet its economy leaned solely on civil service, with enterprise, innovation, and productivity lying dormant. This was the old Enugu. 2 years down the line, with Governor Peter Mba manning the wheel on this transformative journey, the story is now told differently. His clear vision is to eradicate poverty, grow the economy, and make Enugu the preferred place for living, tourism, and investment. Today, quality education, healthcare, security, portable water, and over 800-kilometer roads cutting across urban and rural communities are the order of the day. I come before you this afternoon, humbled by your support, proud of our collective achievements, and thrilled by the prospects that lie ahead. This is our moment to take stock. Are we living up to the promises we made? With collective efforts, the governor is optimistic that in the next 2 to 4 years, Enugu will be a hospitable place for all, with an economy of over $30 billion. Some people thought we weren't the ones to manage this kind of transformation, that we spoke too boldly, moved too fast, or dared too much. There were whispers that it was business as usual. Was it another government dressed in new suits, driven by old habits? In what seemed like a carnival, the people, including former governors, politicians, entrepreneurs, revered leaders, youths, among others, sang praises, saying they have never had it so good. The train of His Excellency's disruptive and positively radical innovations has roared loudly into the adjudicatory space, into the terrain, into the macadam of the state judiciary. Within that 2 years, we have seen development in construction of roads. Within that 2 years, we have seen development in construction of cottage hospitals. Within that 2 years, we have seen development in the agricultural sector and in all sectors of the state. The event was preceded by a Thanksgiving service at the Government House Chapel, where the governor took time to appreciate God and the people for their support. In Enugu, Chika Ubu, NTA News. Early warnings by the Nigerian Meteorological Agency indicates that 30 states in Nigeria and the Federal Capital Territory will experience devastating flood this year, putting more than 1,200 communities in high risk. In a swift response to averting this impending danger, National Emergency Management Agency NEMA has embarked on a sensitization mission across the 36 states of the Federation. Grace Chukwuma reports that the agency's visits to Enugu exposed flood-prone areas in the state and best ways to mitigate the disaster. During an interactive session with stakeholders on disaster management to develop a roadmap for managing the effects of flooding in the state, the Director General, NEMA, Hajia Zubaida Umar, called for synergy among relevant agencies in addressing the natural menace. The program was organized primarily to inform states, local governments, and emergency management stakeholders about the 2025 seasonal climate predictions. Heads of other agencies at the forum unanimously affirmed their readiness to collaborate with NEMA in ameliorating the sufferings of flood victims in the state. NEMA, SEMA, and the little one we can at the local level, we are trying our best. And the Director General have been trying her very much best by giving these people an enabling environment to come down to pass all these
information to us. On a start to visit Amici Idodo, an agrarian community reviewed the damaging effects of flooding in the area. It was agreed that a local management committee saddled with disaster management be formed to reduce the sufferings of the people. Residents were also sensitized on precautionary measures to handling natural disasters. The most important about disaster management is achieving disaster risk reduction, and that is part of what we have done today by bringing in this downscaling to the communities. Decentralization will have a positive effect in this community because we have set up a community emergency management committee which is saddled with responsibility of tackling emergency issues in the community. The training will not stop here. When we gather on assemblies, sometimes even in the church, sometimes we may even use the town criers. The training continues. I think it is train the trainers. Trainers will be training others. It is expected that the NEMA visit to Enugu will not only address some of the erosion challenges in the state, it will also provide succor to victims in line with the renewed hope agenda of President Bola Tinubu's administration. In Enugu, Chris Chukuma, NTA News. The West African examination, WAEC, has attributed a delay that led to candidates writing the English language paper of the West African Senior School Certificate Examination late into night on Wednesday, 28th of May 2025, to measures aimed at preventing question paper leakage and safeguarding the integrity of the examination. In a statement, WAEC spokesperson Mary Osola Adishina explained that while the council successfully prevented any leakages, it encountered logistic challenges and security concerns that affected the timely and smooth conduct of the examination. WAEC assures that it is working closely with security agencies to ensure such disruption does not reoccur. The examination body also tendered unreserved apology to candidates, schools, and the parents for the inconveniences. We now pause for some commercials. Please stay tuned. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lovefish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lovefish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706 295 8388. Lovefish Travel, moving dreams, moving you. People they ask me how rich I be, and I sabi the reason. I'm rich because I dey spend quality time with my family. I'm rich because I fit enjoy my rich flavor and creamy checkers custard with my loved ones. You nko, richness not be by money, but by the love wey we dey share. Checkers, na custard be that. Introducing Nathalie's Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Nathalie's is an experience we'll share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi, and Facebook services. Presented in a serene environment, distinguishes from the others. Our main bar, garden bar, and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Nathalie's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city.
Your security is our priority. We are Napoli Hotel, 4780 Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Sometimes we banter. Sometimes we reason together. We can be naughty, but there is something that has the power to calm us. There is one thing that brings us together. Find what it is and enjoy delicious Checkers custard, a taste that brings us together any day and any time. Checkers. Now that's custard. Not to worry. We are back, clearer than ever, stronger than before, on our terrestrial channel to serve you better. Nta Enugu, your trusted companion for quality news. She's waiting patiently. Programs. Yes, I'm proudly Nigerian. Entertainment. And more. Is back again. Tune in to VHF 196.25 MHz from 6 p.m. to 10:30 p.m. to catch up with all our exciting programs. Nta Enugu Channel 8, the station for excellence. Glad to know you stayed. Now the rest of the bulletin. To curb crimes of trafficking in persons, stakeholders are coming together to intensify awareness, especially among young people, in the campaign against human trafficking and related crimes. This led to the inauguration of a 30-member anti-trafficking in person and violence against person vanguard by the National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, NAPTIP, in collaboration with the International Center for Migration Policy Development at Community Secondary School at Aku Akebu Uku, Enugu State. Now the reports. Violent crimes against persons manifest in various forms, including human trafficking, child labor, sexual molestation, and other social ills. Although anyone can fall victim, children remain the most vulnerable. Reason the School Anti-Trafficking Education and Advocacy Project, SIPRA, bankrolled by the Kingdom of Netherlands, is targeting students. To curb the menace through sensitization and inspired proactive action, the NAPTIP commander, Enugu Zonal Command, Jonathan Okpai, noted that with the requisite knowledge about the dangers of human trafficking, students will not only avoid falling prey, but will also be empowered to lead the campaign more effectively. We are actually here to inaugurate Students Vanguard because what we are fighting is a security issue, and realizing that we cannot do it alone. We say, let us start with students. You know, because of peer group influence, peer group pressure, we say this issue of Jagba issue, or I want to go and make it, I must do it out of the country. Because of the vulnerability nature of these children, we say, let us start with them. With 50 benefiting schools across 17 local government areas in Enugu State, this initiative is receiving encouragement as students are being advised to report cases of exploitation for prompt intervention. They are empowered to do their job. So many ills found here may come to an end. Therefore, whatever we are seeing today is a blessing to us. The anti-trafficking vanguard is very, very important. And we are not letting the school management know that we are not just doing this for doing sake. We want to do it and sustain it. Take action against human trafficking. And we are going to take action against human trafficking. If you see something, say something. Please, we are ready to fight this battle, and we are going to win. Armed with their kits, including manuals, bags, and T-shirts, the students have now been mobilized to take action. The member of NAPTI, Anti-Trafficking in Persons and Violence Against Persons Vanguard, I commit to raising awareness, protecting the vulnerable. Beyond the excitement on the faces of these school children, they are expected to practice
practice what they've learned today by safeguarding themselves against trafficking and becoming ambassadors of this project, thereby contributing to the creation of a safer world for everyone. Are you ready to carry on this message? Yes, we are ready! And that says it all. All right. And that's the size of our news. But before we go, on behalf of the production crew, it is a pleasant weekend. Goodbye. Across the bridge. Call to glory. With total submission to the will of God the Almighty, we, the entire family of late Patrick Eze of Umudimokoro Umuakbo Village, Leja, Nsukka, Enugu State, Nigeria, hereby announce the death of our dearly beloved husband, father, grandfather, uncle, brother, cousin and in-law, Barrister Eze Chinedu Emmanuel, who passed on to glory on the 23rd day of April 2025 after a ghastly motor accident. Burial arrangement: Thursday, 5th June 2025, service of songs at his compound, Umudimokoro Umuakbo Village, Leja, Nsukka, Enugu State. Time 6 p.m. Friday, 6th June 2025, burial service. Body leaves Bishop Shanam Hospital at 8 a.m. Lying in state at his residence, 9 a.m. Interment service at his compound, Umudimokoro Umuakbo Village, Leja, Nsukka. Time 10 a.m. Sunday, 8th June 2025, Thanksgiving service at Living Faith Church, Uguwunkwo, along Enugu Road, Ihiagungu, Nsukka, Enugu State. Time 8 a.m. May your kind and gentle soul rest in perfect peace. Amen. Signed, Victor Eze, for the family. Again.